Da wir es noch nie gesehen haben on Stream. Lass mal durchspielen. Das haben wir Case 2 abgeschlossen. Alles gut, Melba, alles gut. Es ist positives Necking. Necken. Nicht Necking. Das Opening ist nice, ja. Das generell die Musik in dem Spiel ist super nice. Und ich mag auch das Spielprinzip einfach. Das ist auch richtig, sie hat sich entschuldigt. After the Starshine Award, things changed. I'd been through plenty of change already that summer, but this was different. This was big. But I guess change is the hardest to recognize when it's happening to you. It felt like an eternity ago that I left Ryan and struck out on my own. Phil told me back then that I'd end up living with a robot. Well, let's just say that was never the plan. I didn't know why that stranger thought Scout was dangerous, but the more time I spent with him, the less I believed it. So we just carried on, like everything was normal. We watched films, visited museums, and Scout devoured the public library 5 books at a time. For a while, it felt like progress, but deep down I knew I was running away, running from Scout's past and from my future. But I couldn't run forever. Oh, good morning, Honor. Morning, Scout. Get up too much last night? I read the final 3 volumes of the Encyclopedia Totalis. I think my favorite was Draconia. They are so pretty. Now we just need to think of a way to get those encyclopedias back to the library before they realize we took them. Also, I read the Julia Child's books that you've never opened. Hey, I was gonna get around to it at some point. Ja, das Halo ist meistens auch, dass sie sich keiner wirklichen Schuld bewusst ist. Anyway, I spent the night trying to perfect the French omelette. Here, I made one for you. Huh, I could get used to this. Oh, hey Casey, how did your date with the perfume guy go last night? It was a third one, right? Did you... Wait, is that why you're calling me at this ungodly hour? Because you're doing the walk of shame? You hussy, tell me everything. Oh my god. Okay, calm down, calm down. Where did you say you are? Got it. We'll be there as soon as we can. What's up, Honor? It's Casey. Is he okay? He's fine, but it looks like he's just found himself at the murder scene. Yeah. Well, that's not what I was expecting. Honor, are my senses malfunctioning again? Or is that a giant shoe? No, your senses are working fine. Not just a giant shoe, either. It's a giant killer shoe. Darling, you're here. What a mess all this is. What the hell happened here? Scout, babe. If you're going to start making trips, we need to have a talk about timing. I'm sorry. You two. Of course you're here. Das sind wirklich Killer-Absätze. Come on, Scout, let's get scanning. Wie der Detektiv aber nur noch es akzeptiert, dass wir da sind. Oh. Das musste passen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, ja, passt. Ja. Wait. Das ist ein Picross-Spiel, das ist ein Picross-Spiel. Das ist ein Picross-Mörder-Spiel. Wir finden die ganzen Clues über den Mord und sowas, über die Morde per Picross raus. Murder Investigation. Wir morden nicht, das ist richtig, Entschuldigung.
Auch wenn sich das manche früher wünschen. Auch richtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 6. Ich hätte sogar ein Match-Stream-Mechanik eher erwartet als fucking Big Quest. Nein, Murder by Numbers ist... Macht schon richtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passt genau, damit wir da ein Team machen können. Dann kommt das dahin. Dann kommt das dahin. Hätte ich auch sowieso hingemusst. Ne, nicht ganz. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, da muss jetzt das hin. Hopp. Eins, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, muss. Schupp. Quatsch. Quatsch. Eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quatsch. Quatsch. Also ich glaube, du hast jetzt langsam den Grund herausgefunden, warum ich das Spiel recht gerne mag. Jetzt schon. Gute Musik und Picross, um Morde zu lösen. Ja. Ups. Nein. Nein. So. Eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bop, 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 bop. Bop. Ups. Eins, eins, eins. 1, 1, 1. Ups. Ups, nein, da nicht. Drei, 1 und 1, okay. Also die eine 1 muss da oder dahin. Ne, die eine 1 muss dahin. Und die eine 1 muss da irgendwo hin. Ups. Oh. Let's go. You found wheel. Honor, there's something interesting about this tire. The tread appears to be undamaged, which indicates that the vehicle didn't break before it hit the club. Or the victim. Now that you mention it, there aren't any skid marks, are there? So they didn't try to slow down or swerve. I don't think this was an accident.
Can't spell beer without here. True. Ja, also ich habe jetzt schon 2 Fälle von dem Spiel gelöst, deswegen, ich glaube, irgendwann gewöhnt man sich einfach eine gewisse Geschwindigkeit an. Aber das war jetzt auch kein super schweres. Das hier finde ich schon viel problematischer, ehrlich gesagt. 1, 1, 1, 1, 1. Können wir so nicht machen. Ich finde, ich mich verzähle. So. Dann bleibt das da. Okay. Wo kann ich noch irgendwas machen? Wow. 1, 2, 3, 4, 1. Ne, das ist da, Level die 4. Das könnte mich wieder eine Zeit lang dauern. Noch 26% Akku. 14%. Same difference, denke ich. Ja, da kann ich nichts machen. Ich lade aber jetzt, ja. Lädt mein Handy gerade? Ja, das ist auf 100%. Ich habe eine WhatsApp-Nachricht. Warum habe ich eine WhatsApp-Nachricht? Wer schreibt mir auf WhatsApp? Ah, ein Bot. Trish. Yes. Ein Bot? Ja, wahrscheinlich kein Bot. Hatte keine deutsche Nummer und hat einfach nur Hallo geschrieben. Und hatte ein weibliches Profilbild. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist es ein Bot. Wenn mich die Musik an so Pokémon Contest oder so. Das kann hinkommen. Würde erklären, warum ich die Musik so mag. Weil ich Pokémon Contest sehr mag. Das fühle ich mich generell im Winter. Also den ganzen Winter lang über fühle ich mich, als ob es gleich 23 Uhr ist. Komm, und wo kann ich denn noch was machen? Wo kann ich? Irgendwo muss ich doch noch was machen können. Ich bin heute 3 Stunden früh aufgestanden, daher same. Wann bin ich heute aufgestanden? Ich bin heute um 11 etwa aufgestanden, glaube ich. 10 nach 11. Dann habe ich nachgeschaut, was Wendret mir geschrieben hat, was ich sammeln muss, und dann habe ich mich ans Sammeln gemacht. 1, 2, 3. Aha, passt auch nicht. Hätte das nicht gereicht, dann hätte ich jetzt sagen können, okay, das muss die 3 sein, dann könnte ich dann noch einzeln machen können. Aber das passt nicht.
Ich auch so 3 bis 4 Stunden früher als sonst wegen Boosterimpfung, ja. Ja, ja, ja. Was habe ich übersehen? Was habe ich übersehen? 1, 2, 1, okay. Damit habe ich 1 übersehen, was ich nämlich nehmen kann. Die 2. Damit ist das nicht. Bringt mir das irgendwas, dass das nicht ist? Nein, okay. So viel dazu. Meine Eltern haben sich richtig erschrocken, als ich schon wach war und vor ihnen stand. Wunderbar. Das heißt davon, dass ich sonst Langschläfer bin. Ja. Idiofol. Da ist die 1. Dann kann das nicht. Seht mir leider bloß auch mit der 3 da oben nicht weiter. Oh, was bist du denn schon wach? Bist du irgendwo hin? Hab ich geweckt? Kleine Zahlen machen mich so fertig in Picross, ne? Kleine Zahlen sind Horror. Ne, das kann ja 1, 2 und dann sein. Und dementsprechend kann auch nicht auch das die 1 sein, dann kann hier die 2 sein, dann kann da die 1 sein. Die kleinen Zahlen killen dich gerade. Ja. Ja, das tun sie. Wait. Bob. Bin nämlich smart. Der Spieler wird gekillt. Basically. Damit muss das dahin. Damit ist das die 1. Man muss bloß einen Anhaltspunkt finden, dann geht's schneller weiter. Dann ist auch das du. Dann muss da die 3 hin. Dann ist das weg. Da ist 1. Da muss auf jeden Fall die 2. Das geht nicht alles. Da muss die 1 hin. Da ist vollständig. Dann muss da die 1 hin. Da muss da die 1 hin. Dann kommt das weg. Dann muss da die 1 hin. Dann kommt das weg. Dann muss da die 1 hin. Dann kommt das weg. Dann kommt da die 5 hin. Ne, die 3 haben wir da schon fertig. Da kommt die 1 hin. Da kommt das weg. Das ist fertig. Da kommt die 2 hin. Und da kommt die 2 hin. Ah! Gurkendeier. The glass cover of the speedometer has been smashed. Something must have hit it when the float crashed into the club. Or someone. Perhaps it, whatever. It's certainly possible. Oh, noch mehr zu investigaten. Right. Oh no. Ah, damit. Wait, rum. Ich muss noch mal kurz. 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2. Ja. Dann natürlich 2, ja.
Eine Menge Einsen. Ja. Ja. Auf der 4 kommt das dann hin. 1, 2, 3, 4. Und da kommt es auch auf der 4. Okay, entweder ist es kalt beim Stimmen oder mein Temperaturempfinden geht wieder blöd in Dämpfung. Ich weiß nicht, auf was von diesen beiden Dingen ich hoffen soll. Ups. Ja, da geht nichts. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Punkt. 1, 2, 3. Damit ist das richtig. Also damit ist das definitiv richtig. 1, 2, 3. Ja. Ja, hatte nach der zweiten auch ordentlich Schüttelfrostenfieber. Achso, wäre auf jeden Fall eine typische Volksland. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was bei mir so alles war. Hier von unten. Zack. 1, 1, 2, 3, 4. Und dann wäre da die 1. Und wenn wir davon mit der 1 anfangen, da die 4. 1, 2, 3, 4. So. Wären die beiden auf jeden Fall richtig und das hier ist halt wegen dem Weg schon richtig. 1. Ja. Also kann ich dann längst abwickeln quasi. Ja. Oh. Mir wurde nach der Zweitimpfung warm. Oder ist das? Ich weiß, dass bei einer Impfung war ich halt den Vormittag komplett raus. Weil es mir einfach scheiße ging. I fell asleep watching the news. Aber it was good, guys. It was unexpected warm, so fucking warm. Das kann aber auch an was anderem gelegen haben. Dass zum Beispiel meine Heizung an war und ich unter meiner Decke lag und vielleicht noch eine Decke. Nehmen wir an, September war die zweite. September war die zweite, ja. Kann ich irgendwas definitiv sagen, was mir noch nicht eingefallen ist? 1, 1, 1, 1, 1. Wenn das 5 Einsen hätte, könnte ich halt 5 Einsen könnte ich halt definitiv sagen, hier oben die 2 Einsen, da unten die 2 Einsen. Aber das sind 4 Einsen, das kann ich nicht. Ich müsste quasi hier irgendwo noch ein Kreuz finden oder da irgendwo ein Kreuz finden, dann könnte ich sagen, okay. Dann passt nur noch da so eine Einsen, dann kommen hier unten 2 Einsen zum Beispiel. Aus dem Kopfschmerzen. Das kann sein. Aber das kann ich nicht nur auf Impfung schieben, weil ich kriege auch so manchmal Kopfschmerzen. Da ist definitiv die 1. Smart Boy.
Wenn wir hier die 2 haben, dann kommt da die 4 hin. Und wenn wir da die 2 hätten, wäre halt da die 4. Dementsprechend kann ich das so machen. Kann ich das so machen, kann ich das so machen. Oh, immer ein bisschen was. Das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin. Das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin, das kommt dahin. Ich hätte auch Kaffee als Interaktion, bei den ersten beiden hatte ich gar nichts. Aber das ist auch alles, was du mir dazu geschrieben hast. Ja, weil es mir nicht super dreckig ging. Also ich konnte da nicht viel zu schreiben, weil da war nicht viel. Ich hab halt vor mich hingelebt. Also theoretisch ist jetzt nur noch die Frage, ob hier oben oder da unten die Einsen kommt. Aber definitiv kommen da 2 Einsen, oder? Nee, kommen nicht. Es kann ja auch sein, dass da und dahin kommt, dementsprechend. Und das ist mir eine Infraktion lieber, was weiß man wenigstens, dass es wirkt. Achso. Ja, da ist mir eine Infraktion lieber. Ja. Wie gesagt, also ich hatte ein bisschen was und dann bin ich zufrieden. Quasi zufrieden. You know what I mean. Da muss eine Einzelne. Ich hatte bei der ersten Impfung heftige Armschmerzen, ein bisschen Kopfschmerzen. Nach dem zweiten Tag lag ich 1,5 Tage lang flach wegen Fieber und Schwindel und Schüttelfrost. Ich hoffe, dass ich morgen nicht aufliege. Ich hoffe mit dir. Was morgen für ein Tag? Morgen ist Freitag, ne? Ist morgen Freitag? Ich glaube, morgen ist Freitag. Gott, ich muss wieder was zu tun finden, täglich was zu tun finden. Damit ich mir das besser merken kann, welcher Tag es ist. Ich habe halt heute schon nichts für die Masterarbeit getan bei Gründer. Ja. Wir arbeiten es langsam vor, aber wir arbeiten es vor. Ich arbeite mich langsam vor, aber ich arbeite mich vor. So. Ja. Sneaker left. Oh. A sneaker. Whoever was driving the float must have left it behind when they fled the scene. It would appear to be designed up for a left foot. Hypothesis: the killer only has one leg. I mean, you might be right, or it might just be one half of a pair. The plot thickens. Oh, gibt's noch mehr zum Investigaten? Wow. Okay, 10:05. Ne, 10:15. Ich kann zählen.
Aber ja, beim Bauen mache ich auf jeden Fall mit. Weil egal, ob sie die 3 oder die 4 ist, da muss noch ein finden. 1, 2. Ups. Zack. Damit ist das die 3, damit können wir da alles wegmachen. Da muss das... Ah ne, die 1 sein. Ah, das ist die 2, damit kommt da nichts hin. 3 ist hier, hier drüben irgendwo. Die 2 kommt dahin, da kommt die 5 hin, da kommt eine 1 hin. Da kommt die 3 hin, da kommt die 2 hin. Da kommt die 3 hin. 1, 2, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Von beiden Seiten passt das. Nee, das wissen wir nicht, ob das passt. Die muss ich zum Beispiel mich eher an so Persona denken. Punkt 1, 2. Ja, da kommt auf jeden Fall das. Damit kommt das weg, damit kommt das da, damit kommt das weg. Eins, 2, 3, passt nicht ganz. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Die 2 muss da drüben halt aufhören. Damit kommt das hier oben beides weg. Was mir hier halt auch gar nicht hilft. Also das hier kann immer noch die 1 sein, das hier die 6. Aber das hier hilft. Nur minimal. Aber es hilft. Ne, das muss einer der 2 sein. Hier drüben hätte noch einer der 2 Platz. Aber nicht die Möglichkeit, dass ich da 2 hinpacke. Dementsprechend muss das einer der 2 sein. Was noch? Wo können wir noch irgendwas anfangen? Oh wait, no. Ich glaube, ich habe hier nicht eine voreilige Entscheidung gemacht. Ich habe mal nachgedacht, ich hab kein Fieber, aber der Rest der Wohnung inklusive sonst schön warm. Wohnzimmer fühlt sich alles nur so mäßig annehmbar an. Also Temperatur empfinden an den. Oh, Sadness. I mean, das hätte ich sowieso ausschließen können. Ups. Ups. Got it. Passport. That must be the victim's passport. Let's see. His name is Oliver Lowell, US citizen. Date of birth would make him 26.
A passport is an item for traveling to foreign countries, correct? Perhaps he was going on holiday soon? Mach das. Lass dir Kuscheldecke gefallen und so. People sometimes use them as ID too, but it is a bit strange that he'd be carrying it here. Will I need a passport if I go to another country? I shouldn't think so. Not if I check you into the hold into the hold in my suitcase anyway. I do not like the sound of that. Babe, isn't it just awful? What the hell happened here? Your guess is as good as mine. I was in the area and decided to swing by. Fran mentioned to me that she'd had the place done up, so I thought I'd take a look at the outside at least. But when I got here, well, this is what I found. Fran, I have a feeling that's a name you've mentioned before. Fantasia. She owns this place. She's also my drag mapper of sorts. I could not find any records in my database. For drag mapper. Ah, right. How to explain? When I first came to the States, I didn't know anyone. I landed at Alex with a makeup palette under one arm and a head full of dreams. Then reality hit, and it hit hard. I met Fran in a club one night and she took me under her wing. That's when I learned that drag queens will do anything for help with the makeup. Even adopt a lost British gay boy. I see, so she is like a mother figure to you, but not a blood relation. I thought you had to be in a drag family. I know, and it does seem a waste not to use these cheekbones for a profit, doesn't it? I don't know. I think doing makeup on other people is my calling, and the drag family is full of people who need makeup on them pretty much every day, so it worked out. LAX ist bei LA Flughafen. Ah, okay, danke. Wusste ich nicht. They were my support network back when I couldn't get a job. They saved my life. Fran and her sisters put me up, kept me fed, spread the word. Everything I have is thanks to the kindness of queens. Since things blew up with murder to Miss Terry and the other regular work, though, I've not seen as much of them as I used to, or should do. Where's Fran right now? I caught her just before I spoke to you. She's not turned up yet, though. It always takes her at least an hour and a half to get ready, so she's probably mid-beat as we speak. But her club's just been smashed into. Surely she wouldn't spend that long on. Ed likes to draw a line between club life and the rest of his life. Drag only when on the premises. Oh right, Ed is Fran's boy name. Edwin Tinker. Tinker by name. Tinker by nature. He mends metal instruments. He is a man of many talents. No, Tinker is British slang for... You know what, it doesn't matter. With us it's British slang. Magellan's kind of a weird name for a gay bar, isn't it? Well, it's not strictly a gay bar. How did Fran describe it? Something like Magellan's is a port in the storm for those exploring the stormy seas of gender. That's the family-friendly reason behind the name, anyway. Are you a regular? I mean, knowing the owner has got to be good for some free drinks, right? Fran hasn't known it for that long. The bar's been here for years, but she only took it over recently. I came here for the big party she threw to celebrate her new venture, but I haven't been back since. I'm sorry, babe. My head's all over the place. What are you showing me this for? We've identified the victim. His name is Oliver Laurel. Doesn't ring a bell, but then again, I'm not a regular, so I don't know many of the customers. You don't think it could be, you know, a homophobic attack, do you? We don't even know if he was a customer here. Could have just been a random hit and run. Yeah, I suppose you're right. Should have known he'd call you. Nice to see you too, Detective Cross. I told you two to stop sticking your nose in and go home. What are the chances you'd actually do it? I estimate the chance is approximately 0.00001%. That does, however, factor in a small margin of error. Would that margin of error happen to be 0.00001%? Bingo! Theoretisch wurde die Person durch einen Reinfahren in Giant Stiletto getötet, glaube ich. Oder? Oh, ist der Giant Stiletto so ein... Oh, ich erkenne das jetzt erst. Dass der Giant Stiletto nicht quasi wie über der Bar hing quasi, als yo, wir verkaufen auch Schuhe oder sowas, oder yo, wir sind gay.
sondern dass das so ein genau, Umzugswagen war. Das habe ich irgendwie vorher nicht realisiert. Ich bin manchmal langsam. I can't even manage to be mad at you two anymore. Fine. I suppose you did a pretty good job last time, and the crime scene team have just finished up anyway. You can help out, but cause any trouble, and so help me God. Do you have any idea what happened here? Looks like a fairly standard hit and run. Well, except they left the vehicle behind, so I guess it was a literal one. Also, the vehicle is a giant stiletto. So on balance, pretty far from your standard hit and run. This is your first death by stiletto? You don't want me to answer that question, trust me. Er hat wahrscheinlich schon in seinen vielen Jahren mehrere Deaths gesehen per Stiletto. Weil Stiletto through the heart dürfte wehtun. What do we know about this club? I'd have thought that was more of a question for your friend over there. I do not understand what do you mean by that. He means that it's a gay club, and he, being an old straight man, wouldn't know anything about it. Less of the old, thanks. But you're not wrong. This isn't something I know much about. Wait, you're letting us take a look at the crime scene? Forensics have already been and gone, and I've already inspected the scene. There's nothing for you to mess up. At this early stage in an investigation, it's important to consider everything. Every piece of evidence, every hypothesis. So, sure, knock yourselves out. Come back here and show me everything you find, and we'll see what your conclusions are. Do we know anything about the victim? He had some idea. I'm surprised Boboiboy over there hasn't found it yet. Do you have any suspect at this point? Well, the only person with any connection to the incident so far is that friend of yours. Casey, you don't think he did it, did you? I like to keep an open mind at this stage of the investigation. I suggest you do the same. But he called it in. He did. And then he called you. Are you trying to imply something, Detective Cross? There'll be time for implications later. Right now it's about finding out as much as he possibly can. No matter how innocuous it may turn out to be. No wear on the treads, no marks on the floor. Looks like they didn't try to slow down. That's what I said. And what do you think that means? The dial on the shoe's dashboard was smashed. Indeed it was. What do you think that means? Hypothesis. The driver of the shoe collided with the dashboard on impact. Not bad. One to keep in mind. For sure. We found the sneaker, Detective Cross. I have a hypothesis. The presence of only a singular sneaker could indicate that our perpetrator only has one leg. I don't think that's very likely. But you said we must consider every hypothesis. Did I say every hypothesis? I meant every credible hypothesis. Yep, that's the victim, alright. Oliver Lawler. I've radioed his name to the station. They're going to get back once they have more info for me. Well, what do you think? It was definitely murder. The vehicle hit the club on purpose. It was an accident. The vehicle hit the club on purpose. The vehicle hit the club on purpose. The lack of wear on the float tires, plus the absence of skid marks point towards it. Indeed they do. What about the victim? Do you think it was deliberate? I do not believe we can make a call on that either way. None of the evidence suggests it was deliberate, but neither does anything prove it was accidental. Good. It's important to not jump to conclusions. We can work on theories, but they have to be grounded in real evidence. Every hypothesis would mean we also have to think about the perpetrator having 3 legs, leaving their backup sneaker behind. Wir können auch darüber nachdenken, dass er vorher Sneaker gestohlen hat und einen der Sneaker verloren hat. So, what now? What in the... It's even worse than I imagined. Well, now it's terrible. Thanks, twice and you weren't in there. I'm Detective Cross, investigation officer. I appreciate you've only just arrived, I appreciate you've only just arrived, but I'd like to ask you a few questions inside, if I may. Miss, You can call me Fran. And sure, let's head inside, shall we? She pretty. Ich würde es halt von dem, was ich bisher an Drag gesehen habe, nicht als standardtypisches Drag bezeichnen. Könnte auch aber einfach nur daran liegen, dass ich das einzige Drag, das ich bisher gesehen habe, das war, dass Leute an mir gemacht haben und die es einfach übertrieben haben. Das kann auch sein. Ich mag halt übertriebenes Make-up nicht. Egal ob Drag oder nicht Drag. Und man kann auch mit Sable Make-up einen guten Drag-Look hinkriegen, einen guten weiblichen Look hinkriegen. I can't believe it. Just look at the place. Okay, we've got an officer at the victim's address. He's bringing over some items of interest. Drag ist halt eigentlich sehr übertrieben von dem, was ich bisher gesehen habe, ja. Okay.
I'm gonna wait outside. Honor, you find out what you can from Miss Tasia. Honestly, just call me Fred. Right, okay. Honor, perhaps you should take a look around inside too. Ich kenne mich mit Drake halt absolut nicht aus, weil es für mich nicht vom Interesse ist. Ich finde Crossdressing interessant, eigentlich ist das ja was Unterschiedliches. Alter. Schaut euch das an. Wie viele Einsen bitte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Und dann kommen wir hier 1, 2, 3, 4. Wobei die bleibt da, die kommt weg. 1, 2, 3, 4. Und die beiden kommen weg. Binary Precross. Das passt auch. Aber kommt das raus? 1, 2, 3, 4. Nee, das muss die 6 sein. Das war zu viel für eine 6. Badabadam, badam, bam. Badabadam, badam, bam. Badam, badam. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Das könnte halt genau dahin passen. Deswegen kann ich da noch keine Schlüsse draus ziehen, leider. Badam, bam. Badabadam, badam, bam. Badabadam, badam, bam. Badam, badam. Okay, das muss die 5 sein. Aber die 5 kann auch in die Richtung gehen. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 wäre der Idiot. Aber ja, die 2 wird dann wahrscheinlich hier drüben hinkommen. Die muss hier drüben hinkommen. Bonk, bonk. Passt nicht ganz. Ich bräuchte eine 1 mehr, dann könnte ich da einfach sagen, das ist eine komplette Reihe. Was weird ist? Not gonna lie. 1, 2, 1. Was? 1. 1. 1. Okay. Passt nicht. Passt das? 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 1. Das passt. What? Da muss das aufpassen. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1. Mach mich gerade schon ein bisschen fertig, dass das passt. 1, 2, 3, 4. So, passt. Badam, 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 badam. Ah, ist wirklich bloß die Frage, wo genau die Einzelnen hier oben hinkommen. Das sind die 2. So, ein. Bam, bam, badam, bam, bam, bam. Da kommt ein Ding hin. Ein Bubble. Dann kommt da die 4 hin. Da kommt die 2 hin, da kommt ein Teil der 2 hin. Ja, da muss die 5 hin. Das heißt, da kommt die 2 hin. Das heißt, da kommt ein Teil der 2 hin. Der Teil der 3 hin. Bam, 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 bam,
kann nicht genau sagen, dass das die 1 sein muss, aber ich kann sagen, dass das die 2 sein muss. Dass das hier die 2 sein muss. Wait, so passt das nicht. So passt das nicht. Da muss die 2 hin. Warum hatte ich da so ein Ding? So. Warum mache ich da so ein Ding? Ja, ein der 1 muss hier hin. Gott, ist das groß. Ach. 1, 2, 3, 4. 1, Batsch. 2. 2. 2. 3. 2 kommt dahin, 2 kommt dahin. 2 kommt dahin. 8 kommt dahin. Da kommt da nichts und dann kommt da die 2 hin. Da ist eine 1, da ist eine 1, da ist eine 1. Da muss die 2 hin. Da muss ein Teil der 2 hin. Da ist ein Teil der 4. 5, 2. Ups. Ey! There are a lot of flags around here, even for a gay bar. I like them. They are so colorful. Do you think I could take one? It would look nice in your apartment. Oh, so you're an interior decorator now? Well, you'll have to ask Fran. Fran, maybe she'll let you take one of the small ones. Well, there goes my no claims bonus. My name's Anna Miswahi. I'm helping Detective Cross out with his investigations. And I am Scout. Oh, I know who you are. I've been watching Murder Mystery since KC got the job there. It's nice to have a celebrity in my little club. Actually, you're not the first, but you're the first that's not been on the don't know, if you catch my drift. Excuse me, but what is a don't know? Oh right, well, Scout, sometimes people that are gay or lesbian or whatever choose to hide it. And then they come to places like ours to kind of let the pressure off a little, but they try to be discreet about it. I still cannot understand why humans pretend to be things they are not. It's complicated though. Sometimes it's just easier that way. Anyway, I'm Fantasia. It's a pleasure to meet you. If only it could have been under better circumstances. You're the proprietress of this club, right? Sure am. Although in some ways it still feels strange to hear people say that. It's not been that long since I took it over, really. Before that, I was just the average gigging about drag queen, and this was one of my regular jobs. Fast forward a few years and I own the place. Life sure is strange, huh? Can you think of any reason why anyone would want to damage your property? Not specifically. We normally get on pretty well with everyone in the neighborhood, even if our customers can be a little rowdy when they leave. Of course, not everyone is quite as enlightened. It's sad, but acts of violence are committed against our community frequently. That would be my first guess.
If you don't mind me asking, why did it take so long to get here after Casey called you? Well, I had to get ready, didn't I? It takes time, effort, and a ton of concealer to look this good at this time of day. Plus, I've walked here, in heels. Would you normally be in drag this early in today? Hell no, drag hurts. I wouldn't normally come to the club until late afternoon. I tend to at least get a basic beat and look together before coming here. See? Then I only have to top it up or do outfit changes during the night. This is a basic look? Oh honey, you don't even know. Casey looks terrible. He's clearly really worried about you. He's a sweet one, isn't he? You know, it's thanks to him that my makeup is so flawless. He taught me a lot. He mentioned you helped him out when you first got to LA. He was lost. I could tell the second I saw him. He just had this air of someone who should have filled the room with the presents, but they were holding back. At first I assumed he was a wannabe queen, but it wasn't that. He was ankleless. So I figured I'd help out, just like my drag mother helped me. I'm glad you did. I don't know where I'd be without Casey. Actually, scratch that. I do know where I'd be. Still stuck in a toxic marriage. But that sounds like a story. Sorry, but if it's urgent, I've got a lot of stuff to be dealing with. We found a passport on his body. His name was Oliver Lowell. Oh, the poor thing. Yes, I know him. He'd been coming here regularly for the past few months. At first he was fairly quiet, blended into the background, but Oliver seemed troubled. I got the impression he was working a lot of things out. Some people started the journey with more bikes than the others, if you catch my drift. Anyway, Come on, Anna. Come on, Anna. I need to talk to Fran. You're damn right you do, mister. Only way I can get you to visit anymore is by getting a hole smashed in the front of my club. Stop that guilt-tripping right now and give me a hug. Ouch! What's wrong? Oh, nothing. I just slipped in my heels last week and totally stacked it. Used my arm to break the fall like an idiot. Doctor says it should heal pretty quickly, though. Detective Cross, is everything okay? An officer just returned from the victim's address. Apparently all of his belongings were just outside in black bags. Let me scan them. I can see if there's anything important inside. So can our officer, but this might be quicker. Ooh! That's a good start. I like starts like that. 4, 4, 4, 4, 5, 6, 2, 1, 2, 2, 4. Ba-da-bum, bum, bum, bum. Bum, bum, ba-dum, bum, bum, ba-dum. Bum, bum, ba-dum, bum, bum, ba-dum. Oder? 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ja. Ne, die 4 muss da drüben sein. Damit ist das da. Ba-bam, ba-ba-ba-ba-bam. Okay, das muss auf jeden Fall verbunden sein. Bei dem kann man es nicht genau sagen, aber das muss auf jeden Fall verbunden sein.
Das heißt nämlich, dass ich 5 hier drüben muss. 1, 2, 3, 4, 5. Da drüben kann nichts hin. Da kommt eine 2 hin. Da kommt die 2 hin. Da kommt die 2 hin. Da, badam, bam, bam, badam, bam, badam, badam, bam, badam, bam. 1, 2, 3, 4, 5. Also ein der Einsen muss dahin. Dann kommt kein der Einsen. Dann kommt da das hin. Dann kommt da das und dann kommt das. Ups. So, damit kommt das dahin, damit kommt das dahin. Damit kommt das dahin, damit kommt das dahin. Damit das dahin. Dann kommt da nichts hin, das muss dann dahin. Da kommt nichts hin, da kommt nichts hin, das kommt dahin. You found diary. Ja, da auch erstmal eine Stange. This diary could prove useful. Let me read it. Finished. Analyzing text. There are several mentions towards the end of a person he met here, Fran. Does the name Ross mean anything to you? What? Yes, it does. He's referring to one of our queens, Ross Moses. Honor, are you here? No, it can't be. That voice. That sounds scarily like. Mom? Don't move. She can't see you if you don't move. There you are. I want to word with you. Not this again. Mom, what are you doing here? What a way to talk to your mother. And after I came all the way down here too. I didn't ask you to. No, but Detective Cross did. He said you were playing it at being detective again. So I brought back up. You what? I was just thinking, how could today get any worse? And then, as if my words had been heard by a malevolent god, here you are. Hello, Honor. How dare you, Mom? Not only do you come down here to tell me how to live my life, but you bring my psycho ex-husband too. When are you going to get into your head that this isn't any of your business? I can't talk to you while you're like this. I'm going to wait at your apartment. Come see me when you're being a little more reasonable. Oh, wine, babe. That was your key to leave too. You'd like that, wouldn't you? Harder for you to poison Honor against me when I'm right here. That cologne could poison anyone at 50 yards, babe. No assistance needed. Will everyone just stop? I don't want to fight, Honor. I just want to talk to you. And I want you to go away. And if I talk to you, will you leave? I promise. Fine. Casey, go back inside. I'm sure a friend could do with your support. Grrr. I appreciate you giving me a chance. I'm not giving you a chance. I'm giving you 2 minutes. That's it. What do you want, Vine? Just say whatever it is and go. I want to apologize to you
for what happened at the Starshine Performance. What could you be apologizing for? Maybe for undermining me at every opportunity? Or could it be for getting Mom on my case, telling her that I lost my job, and that I'd investigated Black's death? Or perhaps you mean for giving Dick Stanford a $50,000 bribe to make sure we didn't win anything, and then lying to me about it. No worries, you're forgiven. I am? Of course you aren't, you piece of... Why did you do it, Wine? Did you just want to stick a knife in? Yes, that's exactly what I wanted. I was still hurt. I wanted to hurt you too. I wanted you to hurt you. It was stupid, and it was vindictive, and I'm sorry. Well, it worked. You got what you wanted. Congratulations, I guess. I was an idiot. I was only thinking about myself. I've heard it all before, about how sorry you are. It isn't just this occasion. Pity and spiteful as it is. It's that you tried to make me think that I was the one in the wrong for questioning you. But that was the moment I remembered. Everything put me through. Please, just give me another chance. Why are you suddenly everywhere I turn now? Believe it or not, the point of getting divorced was to see less of you. It's just coincidence. I happen to be going to the Starshine Awards anyway. We know, Blackstock Holdings invested in that film a while back. Coincidence, right. Definitely wasn't that you wanted to see the effect of your little bribe. Okay, that was part of it. Now here you are, again. Because your mom's worried about you. She asked me to come down, to try and talk some sense into you. And of course, her little golden boy came rushing to help. So, that's it? Great. You've said your piece. Now go. No, that's not everything I wanted to say. Your mom's worried, Anna. She thinks you're in danger. Said you'll end up the same way as... Don't even go there. I don't have to answer to you anymore, Ryan. What I do with my life is none of your business. You're right, it isn't. But I don't like seeing you make a laughingstock out of yourself. Excuse me? I didn't want to show you this, but if you're not going to listen to reason, what choice do I have? Eins, 2, 3, 4, 1, 1, Punkt, 1, 2, 3, 4. Ich mag Wine halt absolut nicht. Wine ist so ein fucking nerviger Charakter. Eins, 2, 3, da könnt ihr da bleiben. Und ja, ich weiß, es soll nervig sein, aber trotzdem, es geht mir trotzdem auch einfach nur auf den Nerv. Ja, die 3 muss da. Ein bisschen Teil der 3 muss da. Ach ja, ich kann hier noch ein bisschen was machen. 1, 2, 3, 4, komm. Ja, die 4 passt da nicht hin, das heißt, die 4 muss hier etwa so hin. Wenn da die 1 hinkommt, dann wäre hier die 4 Möglichkeit. Und wenn da die 1 hinkommt, dann wäre da die 4 Möglichkeit. Aber die 4 ist auf jeden Fall in dem Bereich. Weil da, wo die 4 geht, nicht mehr. Dann kommt auch das weg, by the way. Dann kommt auch das weg. Nein. 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 So, jetzt haben wir's. 1, 2, 3.
Nachdenken ist schwierig. Ein der Eins muss dahin. Ryan ist halt ein Charakter, der dazu geschrieben wurde, dich zu nerven. Und der macht diesen Job absolut gut. Eins, zwei, drei, vier. Ja, aber es könnte doch sein, dass da um die 1 sind, dann wären da die 2. Da kann die 3 nicht hin. Das heißt, da kommt die 2 hin. Das heißt, da kommt die 1, da kommt die 4 und da kommt das hin. Da muss die 1 hin, da kommt das hin. Das ist das. Das ist das, das ist das. Eine 1 muss dahin. Oh. What is this? It appears to be an article about an investigation into Blake's death. The headline is Murder Misguided. It's not exactly complimentary. Let me see that. Without writers to guide her, is Anna Mizrahi losing the plot? Freshly ejected from her role in Murder Mystery, Anna looks like she's having trouble separating fact from fiction. A source in the production told us that she tried to investigate the murder of her showrunner Blake Patterson and got it horribly wrong. Her efforts led to a fan being wrongly accused of the murder and the real culprit escaping, who later committed suicide. Close friends are worried that without the show,
To anchor her, she's becoming convinced that she actually is a detective. A delusion that's caused more harm than good. This kind of press is going to help you find another war. Isn't going to help you find another war. People think you're having a breakdown. Do you really want that? What? That's ridiculous. Why did you really show me this wine? I know it wasn't just to make me feel bad. Sharp as always. Come and work at Blackstar Holdings, Honor. I know you're worried about earning enough to keep yourself afloat, but I can help. You're offering me a job. You don't even have to work with me. Can be in a different department, a different office. Hell, I'll open a new office in Cuba if that's what it takes. But I want to help. How reassuring. Well, if that's everything, you'll be on your way now, right? Honor, listen. You know what? Fine, I'll go. I need to clear my head after all this anyway. Honor, wait. Just think about it. Honor. My head whirled with questions. Why was everyone interfering in my life all of a sudden? How was I suddenly fought up for gossip columnist? Leaving wine was supposed to get me back in control of my life. Now everyone was suddenly trying to tell me what to do. Uncertainty tumbled around in my head as I walked further and further away from the club, away from where I thought I wanted to be, until... The studio? How did I end up here? Maybe my body's trying to tell me something. Oh god, what am I doing? Maybe Ryan's right. Maybe this detective turn will make me lose all credibility. It feels like everyone is trying to push me away from this. Are they right? Should I stop being so stubborn? I believe in you, Honor. Scout, you followed me? Yes, you seemed troubled. It's hard to explain, Scout. There's still much about humans that I don't understand. They are so different from things. Things are immutable. They have clear traits that I can observe. Cloud Square, rigid pole, rainbow stripes. However, people are different. They have emotions, which they can hide or show in different ways. This is hard for me to discern. I can detect basic emotional patterns, but when we first met, I always struggled to understand you. I assumed my routines were faulty, but now I think it's because you were hiding your feelings. But ever since we teamed up, ever since you started being a detective, they have started returning clear results. The margin of error is now negligible, and the routines are all agree. You are happy. I can't deny it's been fun. Because I've been with you. Guess I've got a masochistic side. You're right, I never meant for any of this to happen, but if I'm honest with myself, I've loved it. I love investigating too, Honor. But it's not just about how I feel, it's about my future. You saw what the paper said. I'm a laughingstock. They think I'm having a breakdown. Didn't you tell Becky that it doesn't matter what other people think of you? Ha, you don't miss a beat, do you? I make sure to save important discoveries in my long-term memory. Honor, my creator didn't teach me much about feelings, but I do know that happiness is a good thing. A thing that people strive for. In other words, I want to keep going because I want you to be happy, Honor. There's some pretty solid logic. It's almost like you're a robot or something. But you're right, I can't tell Becky she should believe in herself if I can't do the same. It doesn't matter what anyone else says. If it's making us happy, let's keep doing it. Yes, this is a logical conclusion. Come on, buddy, we got a murder to solve. I don't detect Ryan anywhere in the vicinity. Looks like he finally got the message. Well, time to continue his investigation, I guess. Also, don't forget that your mother is waiting for you at home. Wait. Detective, we need to talk about my mother. Guess I should explain. Nö, wir investigieren erstmal. Wie immer. Mehr Picross. Dann können wir weiterreden. Und wenn wir investigieren können, dann können wir auch irgendwie Picross machen. Also, wenn Investigate da ist, dann finden wir auch was. Ach. Gott, ist das ekelhaft.
Badabadam, badabam. Badabadam, badabam. Badabam, badam, badabam. Habe ich das schon richtig gemacht? 1, 2, 3, 4. Ja. Ja, okay. Okay, das muss die 3 sein, das heißt, da kommt nichts hin. Das kann halt auch die 1 sein, das ist halt das Problem dabei. Gott, ich mag das nicht. Ich mag das Ding hier wirklich gerade nicht. Das ist alles, was ich darüber rausgefunden habe. Dass da die 4 sein... Also, dass das Teil der 4 sein muss. Damit kann... Das hier kein Teil der 2 sein, damit kommen wir da einzeln. Das da. Das denn da. Das da, das da. Das da. Das kann halt immer noch hier die 4 sein. Oder? 1, 2, 1, 1, 2, ja. Okay, dann kann das nämlich nicht mehr die 4 sein, dann kommt das da, und dann kommt da die 2, und dann kommt das da ein. Dann kommt da die 4 und dann kommt das da ein. Das muss das muss sein, dass das nicht Teil der 6 ist, quasi. Ergibt das Sinn? Ja. 1, 2, 3, 4. Das kommt da weg, da kommt das hin. Das ist das nicht. 1, 2, 3. Dann kommt da die 1, dann kommt das weg. Dann kommt da die 1, dann kommt das weg. Dann kommt da die 1 und dann kommt das weg. Das ist die 1. Das ist die 3. Dann kommt da die 1 und dann kommt die 2 hin. Das weg. 6. Dahin. 2, 3, 4, 5. Das kommt weg. 1, 2, 3, 4. Das kommt weg. 2, 3, Bonk. 2, Bonk. 1, Bonk. 1, Bonk, 3. 1, 1, 1. 1, ah ne. Da kommt die 4. Dann kommt das weg. 1, 2, 3. 1. Ne, das sind zu viele. Let's go. Walking Bottle.
These fragments of glass do not appear to be from the window. Their curvature suggests they were originally from a rounded object. Maybe a bottle? It's kind of sticky. Are there any pieces for the label on? Yes, here. It's Sambuca. Ah, so that's where that anise seed smells comes from. Ist Anise Seed quasi Anis? Weil für mich gerade so ein Sinn ergeben kommt. Well, come on then, get it over with. Why did you have to call my mom? She made me promise that I would, if I saw you back on a crime scene again. She's a very persuasive woman. I knew this was supposed to be true. The difference is I didn't particularly want to this time. I'm done trying to persuade you to leave this alone. I don't like it, but I know I'm fighting a losing battle. Unfortunately, she doesn't. So what are you going to call her every time? I get within 50 yards of you? That's going to get real old real quick. Plus, I have no desire to get involved in family dispute. Just felt like I owed your mom a favor, but it's done now. Let's just move on. Huh? Why would you owe mom a favor? I said let's move on. So, what's our next move? I am taking another look at Ouchie, see if there's anything we missed. We were looking into Oliver's diary for your mountaintop. Why don't you go ask Miss Friend about it? Detective Cross, you seem to be having trouble with Friend's name. Got something against drag queens? Don't be ridiculous. What do I care what clothes someone wears? I'm just new to all of this. What do I call her? Is it okay to say her? What about if she's not in the dress? My creator also paid to tell me much about drag queens. I'm no expert, but I think it's pretty simple. Call them what they ask you to call them. So in this case, Fran. And while she's dressed like that, use she. If she's dressed in men's clothes, then it's probably safe to call him Ed. And use he. Although I guess it can differ from person to person. Okay, I think I've got it. Things never used to be this complicated. What's that? This glass was mixed in amongst the other glass from the window. We think it was a bottle of Sambuca. Can't say I've ever heard it. Had it myself. Me neither. What? Seems like Watson, the victim, has some kind of bust-up. Then we need to get her here quick. See if Friend's got any way of contacting her. Is that one of those pride flags? I've got nothing against this stuff, but I don't understand why they need a parade about it. You surprised me, Detective. You must be confronted with a lot of the dark side of humanity as part of your job, right? More than I'd like. But then, don't you think people coming together to celebrate love is something worth doing? You make a pretty good damn point. What about Grandma Krista? How is she doing? Oh, you know her. Always falling into some kind of ridiculous anecdote. I swear, if they were all lies, I'd swear they were all lies if I hadn't been there for some of them. I'm supposed to be going to New York to see her tomorrow, but what with all this? You're not going to cancel your trip. You go, I'll sort all this out. Are you sure? I'll get as much sorted today as I can. Oh, you are a dear. I know, but she's family, and she knows how long you've got left of her. Best enjoy this moment while you can. Don't let her hear you say that. I know she's been keeping a brick in her back ever since Stonewall. I wasn't talking about her. You shady ass no good. Ah, the wonder returns. Sorry, I just need to get away for a bit. I'm not surprised you need to reload, babe. You gave him both powers. I was so proud. You were listening? Yeah, of course I was listening. Until he thought you were coming back in here, at which point he jumped away from the door like a salty cat. It was just your crazy ex, though. I'd have really put him in his place, but I didn't want Fran to have to deal with 2 dead bodies today. Such a thoughtful boy, and anyway, dear, he left something for you. It's over there. It's over there? So viel Zeit! Eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt habe ich's. Okay. Wenn wir dann mit der 9 hier anfangen, dann kommen die 3 oberen weg und das natürlich auch.
Da ist eine 2, das geht dahin. Das ist eine 2, das ist eine 4. 3, 4, 2. Da wissen wir es nicht. Warte, hätte ich nicht die 2 auch dran lassen können? 1, 1, 2, 1, ja. Da kommt nur das Ohrige von weg. Eins, zwei, drei, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Okay, dann kommt nur das Obrige davon weg. Obwohl. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Da unten müssen ja halt die Einsen hin. Aber wir wissen noch nicht genau, wo die Einsen hin müssen. Aber wir wissen, dass da die 2 Einsen müssen. Und da das passt. Passt. Da kommt nichts hin. Das heißt, da können wir das nicht fügen. Da kommt das hin. Die 2 muss auf jeden Fall dahin. Ups. Sag mal so, den ersten Part haben wir quasi jetzt abgeschlossen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja. Ja.
Bam, 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 bada, bam, bada, bam, bam. Ba, 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 ba. Okay, dazu kann ich noch nicht sagen. Ah. 1, 1, 2, 3. Da kommt das dahin. Da kommt das dahin, das dahin. Das dahin. Ah ne, das ist. Das muss die 1 sein. Da muss da die 2. Da muss was dazwischen, da kommt die 2 hin, da kommt nichts hin. Da kommt die 2 hin. Da kommt was weg, da kommt die 1. Da kommt die 1 hin, da kommt die 1 hin, da kommt das weg. Bam, 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 bam. Bam, badam, bam, badam, bam. Bam, badam, bam. Da kommt nichts weiterhin. Das heißt, die 1, 2 muss auch dahin etwa so. Ne, da muss was dazwischen. Eins davon muss die 1 sein. Eins von den beiden. Das Ding ist, ja, die 4 würde auch hierhin passen, da die 1 dahin. Dementsprechend kann ich auch noch nichts zumachen. Ich kann da was zumachen. Damit kommt das dahin. Da muss auf jeden Fall was dazwischen. Damit kommt da die 2 hin. Dann kommt da die 1 hin. Dann kommt da die 2 hin. Damit kommt da die 2 hin. Damit kommt die weg. Dann kommt da die 1 hin, dann die 2 hin. Da, das weg. 2 kommt also hier unten und die 2 kommt da oben hin. Das heißt, da kommt nicht die 4 hin, da kommt die 4 hin, da kommt die 1 hin. Bam, badam, bam, badam, badam. Bam, badam, bam. Bam, 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 badam, bam. Bam, badam, bam, bam, bam. Tada! Oh, it's a portable computer. There's a note attached. Was a new job. I spoke to your mom. She's on board. Give it some thought. Why? Using money to solve things as usual. No thanks. Chuck it in the trash. I see. Unwanted electronics are to be disposed of, like me. Scout, that's not what I meant. Let's keep it. Hey, maybe you could use some of the parts yourself or something. An upgrade would be nice. Perhaps I could upgrade my CPU. Oh, or maybe replace my screen with a color TFT panel. Or... Phew, that was a close one. Poor guy. More to investigate. Ich würde sagen, das ist unser letztes Picos für heute. Und danach machen wir noch eine Runde Skull oder sowas. 1, 2 Runden. Bam, badam, bam, 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 badam, bam, bam. Außer das macht mich jetzt vollkommen fertig, dann mache ich nämlich früher Schluss. Möchte ich auch dazu sagen. Bam, 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 badam, bam, 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 badam. Okay, damit kommt das da oben weg. Ja, nur das da oben. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Das kommt da weg. Das kommt dahin. Da muss eh mehr hin. Da kommt noch das noch hin.
Das kommt da weg. Das kommt dahin. Da kommen die beiden noch hin. Eins, zwei, drei, 4, 5, 6. Eins, zwei, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Okay, wenn das die 5 sein muss quasi, können wir das nämlich so machen. Dann wissen wir bloß nicht, wo die 1 ist da. Wo die 2 ist da, sorry. Ne, das kann nicht die 3 sein. Oder? Doch, das kann die 3 sein. Ha. Eins, zwei, drei, 4, 5, 6, 7, 8. Ups. Das kommt weg, das kommt weg. Das kommt weg. Da muss ich wechseln. Da, bap. Bap, bap. Bap. Bap, 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 da, bap, ba, da, bap, bap, ba. Bap, 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 bap. 1, 2, 3, 1, 2. Ist halt bloß nicht, wo die 2 genau da unten hinkommt. Ups.
Wait, what? Achso, nee, das passt. Alles gut, alles gut. Ich war gerade leicht verwirrt für einen kurzen Moment. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Keine Sorge, keine Sorge. Oh. Nach so vielen Zügen den Fehler zu finden, ist halt schon so angsteinflößend. So habe ich das nicht geklickt. So habe ich das geklickt. Warte, was? Wie habe ich das geklickt? So habe ich das geklickt. Okay, da kommt noch eine 1 und da kommt noch eine 1. Okay, es kommt halt hier noch irgendwo eine 1 und das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Da kommt nicht mehr hin, da kommt nicht mehr hin. Hier kommt noch irgendwie eine 1 hin, da kommt noch irgendwie eine 1 hin. Da muss noch eine 1 hin, da kommt eine 3 hin. Zack. Ah! Ah! Gut. Honor, I think this code might be worth looking at. Oh, it's pretty odd size and gross and really sticky. Perhaps you should smell it to see if it can be identified. Is this really what my life has come to? Sniffing sticky things on crime scenes? Oh, wow, yeah, that's aniseed. It must be Sambuca from that bottle we found outside. Save. Yes. Close. Oh ne. Ich kann auch so einfach so machen.